ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆண்ட்ரூஸ் சிங்கிங் ஃபார்ம் வந்திருக்கோம். நீங்கள் வந்து பெரி பிக்கிங் வீடியோ பார்க்கலன்னா அது இங்கே போடுறோம் பாருங்கள், அதே ஃபார்ம் தான். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீசன். ஸோ சன்ஃப்ளவர், டேலியா அண்ட் கார்ன் இந்த மூணு தான் இப்போ இங்கே சீசன். ஸோ வாங்க அதுக்குள்ளே போகலாம். வாங்க கேட்டா. I want you to see that this is a love we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி டோர் இருக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக. என்ன பாப்பு வீடு நினச்சிட்டு உள்ளே போயிட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு? அந்த சைடு காலியாக இருக்கு பாப்பு, வீடு இல்லை. வீடு நினச்சிட்டியா? வாங்க வாங்க வெளியில் வந்துடுங்க, இன்றைக்கி அவுட்டிங் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி சன்ஃப்ளவர்ஸுங்க, பாப்பா சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள் பம்கின் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். பம்கின் பம்கின் பாருமா, பம்கின் அப்போ இங்கே பாரு. என்னடா ஆரஞ்சே பெரிய சைஸில் இருக்கு. பம்கின்டா. ஐ பூசணிக்கா. ஐ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு பட்டர்நட் ஸ்குவாஷ். இது இப்போ சீசன் கிடையாது, இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ சீசன் அப்போ வந்தோன்னா இப்போ இதையும் பறிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சரியான காடு, பாட்டி கடையில் தான் ஃபார்ம் இருக்குது. நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த பியூட்டிஃபுல் சன்ஃப்ளவர் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 lakhs சன்ஃப்ளவர் இருக்குங்க. பாருங்க எவ்வளோ சன்ஃப்ளவர் இருக்குங்க. பாருங்க யாரோ பறிச்சு கீழே போட்டு போயிருக்காங்க, நாங்கள் பறிக்கலை. பூடா பாருங்களேன், அந்த சன்ஃப்ளவர் கூட அழகாக பீ வந்து தேனி எடுத்துட்டு இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே பீ இருக்குங்க, அழகாக தேனி எடுத்துட்டு இருக்கு. பாருங்க கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் எல்லோ எல்லோ எல்லோ. ஸோ சன்ஃப்ளவர் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த சைட் திரும்பி இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தா தான் எல்லாம் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. பாருங்க எல்லா ஃப்ளவரும் எப்படி அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க. இது ஒரு பெரிய ஃப்ளவர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 1.5 lakhs சன்ஃப்ளவர் இருக்குங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பறிக்கலை, கீழே வந்துட்டு அவங்க இந்த பாத்தை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணும்போது விழுந்த ஃப்ளவர்ஸ் தான் இது. இதுவே பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இது பாருங்களேன் எவ்வளோ ரிச்சாக இருக்குன்னு. இதோட போலன்ஸ் பாருங்களேன், அப்படியே மஞ்சள் கலரில் கையில் அப்படியே வருதுங்க. சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. We could be anything, anything. You and me together. We could be anything, anything. I want you to know me, 'cause I know then you'll see you can be true. என்ன எம்ஜிஆர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு பாப்பு?
எடுத்து சாப்பிடலாம் கூடாது. This is a love we both feel, that we both feel. ஸோ இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த வைக்கோல். அதில் ஏறி எடுத்தோன்னா பின்னாடி இருக்க ஃபுல்லாக எல்லா சன்ஃப்ளவர்ஸும் கவர் ஆகும். வாங்க அதுக்கு போல். இதெல்லாம் பாருங்களேன், கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ரெட்டிஷ் டின்ட்டோடு இருக்குது. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து சன்ஃப்ளவர் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் மேஸ். இங்கே பாருங்கள், இது வந்துட்டு அந்த கார்ன் மேஸ் வந்து கேம். ஸோ நம்ம என்டர் ஆகிட்டு கரெக்டாக ஒரு வழியில் எக்ஸிட் ஆகணும். நம்ம இந்த கேம்லாம் விளையாட போகிறது கிடையாது. வாங்க போயிட்டு கார்ன் பறிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், கார்ன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகாக முத்து முத்தாக இருக்குது பாருங்கள். கார்ன் எல்லா மரத்துலேயும் கார்ன் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், பிஞ்சாக இருக்குது பாருங்கள் கார்ன். வாவ், சூப்பராக இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஆப்பிள் ட்ரீஸ்க்கு முன்னாடி. வாங்க ஆப்பிள்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு 1 month முன்னாடி நாங்கள் ப்ளூபெரி பிக்கிங் வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை இதே இடத்துல தான் நாங்கள் ஆப்பிள்ஸ் காமிச்சிருந்தோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி குட்டியாக இருந்தது. இப்போ நல்லா பெருசாகி ரெட் கலர் இருக்குது. வாங்க வாங்க போகலாம். And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. இங்கே பாருங்கள், இந்த மரத்தில் எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் ரெட் ரெட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், கீழே எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் சிந்தி கிடக்குன்னு. Love shuts the door, it's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another love war. And this ain't the same, and this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright, feel so numb. இப்போது நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா Dahlia farm. இங்கே பாருங்கள், அழகழகாக இருக்குது டேலியா. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேலியா இருக்குங்க, எல்லா கலர்லேயும். எவ்வளோ உடச்சி வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ பெருசு வந்திருக்கு பாருங்க. ஹே பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம்னு டிஃப்ரெண்டான டேலியா இருக்குது பாருங்க. இந்த டேலியா பாருங்க, இதோட அடுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது. இது பாருங்க, இதே ரெட் கலர் டேலியா, இதோட ஷேப் எப்படி இருக்குது பாருங்க. ஃபனலாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. How will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we're meant to be? It's terrifying, it's terrifying. ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் கணக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் போயிருந்தோம்.
எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். எப்படி ஒரு 5-6 hours எங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னே தெரியல. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. See you in another video. Bye-bye. You and me together, we could be